Afternoon, Facebook watchers and Brazilian community. My name is Chanel Payne, and I am the founder of the law office of C. Payne. And this is Martha Childers, and she is my paralegal, and whom most of you guys always speak with and see. Today we are going to discuss the new law that just came out, or the new rule that just came out with USCIS that expands the current Provisional Waiver Program. We'll kind of explain what the Provisional Waiver Program is. We'll kind of explain how it worked before, and then we'll also explain how it works now, how the new changes may affect you. We'll go through a few scenarios, and we'll try to answer some of the questions that we've been getting, and try to let everyone know how they may potentially benefit from the new rule on the Provisional Waiver Program. Boa tarde, comunidade brasileira. Basicamente, hoje a advogada de imigração, Chanel, estará explicando um pouco sobre essa nova mudança que aconteceu, que foi divulgada na última sexta-feira, sobre as mudanças na lei de programa de provisional perdão, conhecido como perdão. Ela vai falar um pouco sobre como funcionava antes e como passará a funcionar a partir do dia 29 de agosto, como foi divulgado pelo sistema de imigração, pelo Departamento de Imigração na última sexta-feira. Ela vai começar pela parte primeira de como era antes de 2013, a partir de como começou a funcionar depois de março de 2013 e como irá funcionar a partir do dia 29 de agosto com as novas mudanças. Okay, so let's kind of go through what the Provisional Waiver Program is. The Provisional Waiver Program is, in essence, a pardon or a waiver that forgives a person's unlawful presence in the United States. Typically, some of the issues that families face when they enter illegally or they've overstayed and been in the U.S. Unlawfully for a period of time is once it's time to get a green card, once they marry a U.S. citizen or they have a parent that can petition for them that becomes a U.S. citizen, they're kind of stopped and they're barred because they've been present in the U.S. or they entered the U.S. illegally at some point. And it kind of is we call it the 3 and 10 year rule. If you are present in the U.S. for more than 180 days, you are banned. You will be, once you leave the country, you will be banned from re-entering the country for 3 years. If you are present in the U.S. for more than 1 year, then once you depart the country, then you will be banned from the U.S. for 10 years. And thankfully, there's a waiver that kind of forgives that. And what it asks for is it asks for there to be an extreme hardship on your U.S. citizen spouse or parent, or at least that's the old rule. And allows you to apply for this waiver. And it says pretty much, forgive me for entering unlawfully or staying here unlawfully, because if I was not able to be admitted, or if my parent or my spouse had to relocate with me back to my home country, they will suffer an extreme hardship. Ok, inicialmente, por que é necessário você aplicar por uma isenção de permanência legal provisório, conhecido perdão? Inicialmente é porque quando o imigrante está nos Estados Unidos mais de 180 dias ou mais de um ano e ele tem uma aplicação familiar, uma petição para que ele possa ter o green card aqui. Inicialmente, se ele esteve além desse tempo de permanência, para que essa aplicação fosse aprovada, você teria que retornar ao seu país de origem e pedir esse pedido de isenção de permanência legal através do conhecido perdão. Isso não faria de você admissível para essa aplicação
se você tivesse estendido esse tempo de permanência ou saído fora dos Estados Unidos e tentasse retornar. Você teria que ser admissível para reentrar aqui novamente, e por isso era a necessidade desse pedido de isenção provisória conhecido como waiver. E por essa razão, por esse motivo, o que ela diz de grounds, você teria que ir por um processo que lhe desse essa elegibilidade para que fosse aprovado de você reentrar novamente no país e fazer um pedido de permanência de residência, ou seja, pedido green card. O que se tornava muito difícil, porque você teria que provar que a pessoa que tivesse aplicado para você, o seu aplicante, teria que ser cidadão, e se você não fosse aprovado para reentrar no país, causaria a este aplicante, que poderia ser o seu cônjuge, ou o seu pai, ou sua mãe, tornasse para ele um extremo sofrimento se vocês não se juntassem novamente. E essa parte seria complicada porque antigamente, antes de 2013, você teria que aguardar essa aprovação no seu país de origem, no Brasil, México, El Salvador, Honduras. E em 2013 houve uma certa mudança que também já beneficiou isso, e é o que ela vai explicar agora, e vou falar logo após ela. New law. So she kind of explained the old law and how prior to 2013, say someone entered illegally and they've stayed for more than a year or a few years, then how it used to work is once you married someone and you had an approved petition, or once your parent applied for you and you had an approved petition, you would have to go back to your home country, apply for the waiver, and wait there. You would have to wait in Brazil or wait in Mexico, wherever you're from, and you'll have to wait for this waiver to be approved. You'll have to show that it's an extreme hardship on your U.S. citizen parent or spouse, but you would have to do it in your home country. And this would separate families for quite some time. Sometimes the waivers will take years, 1 to 3 years, and say if the waiver never gets approved, then you're stuck there and you're separated from your family for good. So that was kind of how it works. And then 2013 came around and USCIS said, okay, we don't want to separate families. We don't want to keep you all apart. So we'll allow for you, if you're present in the United States, we'll allow for you guys to apply for the waiver here in the U.S., wait for it to be approved, and if it is approved, then you'll go back to your home country. You'll go through you'll receive your visa there, so you'll go through the interview process and do everything there. And the good thing is, say if it was never approved, or say if it takes 2 years or 5 years, which is unlikely, you're able to wait here with your family for it to be approved. So the new law, and that was only for spouses and children of U.S. citizens. So now the new proposed rule that is set to open on August 29th says, okay, so instead of only spouses and children of U.S. citizens being eligible to apply for this waiver, we're going to expand it a little bit, and now it's going to be open for spouses and children of green card holders, which is huge because some people are married to people with only a green card. There's specific guidelines and rules before you're eligible to become a citizen, and it leaves families kind of in limbo, if you will, without the relative having any status or anything. So this definitely, it's great because it's going to allow people with a green card, parents and spouses, to apply for their relatives and allow them to be eligible for this waiver to forgive their unlawful presence, go back to their home country, and come back with a green card. We have been getting a lot of questions, a lot of people saying, hey, we know what this, we've heard that there's a new law, but we really don't know how it works, and we're going to try to go through some of the questions that we're receiving.
Com a mudança que teve em 2013, ao invés de o aplicante, o beneficiário, esperar essa aprovação do waiver no seu país, o que levava tempo, você poderia ficar meses até anos no país esperando essa aprovação. Em 2013 houve uma mudança em que a aplicação era feita aqui, o beneficiário aguardava a aprovação da waiver, então ele já ia para o país de origem para obter o visto, para reentrar no país já com uma waiver aprovada, o pedido de perdão aprovado. Mas de qualquer maneira, isso só era quem tinha elegibilidade para essa aplicação, era quem era cônjuge de um cidadão americano ou filho de um cidadão americano. E a mudança, a partir de sexta-feira que foi divulgada e começará a vigorar a partir do dia 29 de agosto de 2016, muda essa classe de aplicante de cidadão para aqueles que possuem o green card. Isso é uma grande medida, isso vai alterar bastante a situação de muitos imigrantes que não tinham elegibilidade para fazer essa aplicação do waiver e aguardar essa aprovação aqui enquanto o seu aplicante não se tornasse cidadão. E isso é uma boa notícia para todos, porque tem muitos aplicantes que, por alguma circunstância, não vão poder ser cidadão, ou porque teve alguma história criminal, porque eles não conseguem passar no teste cívico para se tornar cidadão, e eles vão ser possuidores do green card por muito tempo. Eles agora são eleitos, eles podem fazer essa aplicação para o seu beneficiário. E nós, na última sexta-feira em que essa mudança foi divulgada, nós recebemos muitas ligações com questões e aguardamos um pouco para poder entrar dentro do estudo do que foi divulgado, o que realmente vai ser aplicado na lei. E vamos em alguns cenários do que foram nos perguntados e estamos abertos para perguntas. Você pode colocar no Facebook, nós estaremos retornando com respostas concisas e aplicáveis diante do que a lei aplica para todos aqueles que estão procurando essa saída para se tornarem legais. Okay, other questions? Yeah. Okay, so what is the first question that you've been getting, and what are people kind of curious about and asking you in regards to the new law? Ok. Nós recebemos muitas perguntas perguntando porque tem muitas pessoas que têm aqui, mas não tem uma aplicação prévia. E eles entenderam que qualquer uma pessoa que estava aqui ilegalmente poderia já aplicar para o waiver e seria eleito e poderia obter o green card. Então, a pergunta é, who can apply for this new rule, for the provisional waiver? She was saying so many people have been calling, and a lot of people are just saying, who can apply for this provisional waiver? Can I apply for the provisional waiver? I'm not married. I don't have a parent that's a U.S. citizen. Who's eligible? And so beneficiaries of an approved I-130 petition, an I-130 petition is a relative petition. It establishes a relationship. It says either this is my husband or wife, this is a spousal relationship, or this is my parent, or this is my child. And after that initial relationship and application is approved, and there's a visa available, then you will be eligible to apply. Well, those are the groups of people that are eligible to apply for a provisional waiver. So let me back up a little bit. So there's an I-130 petition that is filed and approved. For the provisional waiver, it has to be a petition on behalf of your spouse, or it has to be a petition on behalf of your child. You're petitioning for your child. After that petition is approved, and that person can be a U.S. citizen or a green card parent, a U.S. citizen or a green card spouse. Once that petition is approved and a visa is available, and I say available is because
there are unlimited visas, and there's also what we call a wait list when people say that they're in a wait list. Spouses of U.S. citizens have unlimited visas available. Spouses of green card holders, there's a list, and it goes according to the visa bulletin. And each list is different, and it depends on the country. Um, so once a visa becomes available, or if you already have a visa available because it's immediately available because you're married to a U.S. citizen, then we will start to kind of go through the waiver. Like we said before, it requires extreme hardship. So and they look to see what would your life be like here without your spouse, or what would your spouse's life be like if you guys had to relocate back to your home country? Maybe your spouse has a medical condition and they have medical insurance here. And if they had to relocate back to Brazil, they not only wouldn't have any medical insurance, they don't speak Portuguese, they're unable to adapt to the culture, and they will be without their medicine. They don't have money to keep traveling back to the U.S. for doctor visits, and so the scenario can go on and on and on, and there's different scenarios. And you guys can come to our office to kind of explore your specific case. But who can apply for the waiver? Beneficiaries with an approved I-130 or I-360, but we're not talking about I-360s today. With an approved I-130 petition that has a visa available. That's who can apply for the provisional waiver. Ok, yeah. A pergunta é, quem que poderia aplicar pela waiver? Qualquer pessoa, qualquer imigrante que está aqui legalmente? Não. É quem já tem uma petição através da petição familiar, através dos pais, através do cônjuge. Se você não tiver um I-130 aprovado, ou se ela ainda não está pendente, você ainda não está elegível para aplicar para essa waiver. Você precisa de ter uma petição em seu favor. Ou seja, ela precisa de ser aprovada, porque nós só podemos trabalhar com a aplicação da waiver depois que o I-130, que é a petição por seu parente imediato, para que a gente possa começar a trabalhar na waiver. Se não tiver ela aprovada, ainda não será possível, não será. E isso te dá a elegibilidade através do casamento, se você está casado com um cidadão, ou agora, a partir de agora, com um portador do green card, ou os seus pais. Isso aconteceria logo depois dessa aprovação. Você entra com um pedido de provisional waiver e a gente começa a trabalhar, a determinar a sua elegibilidade, que o extremo sofrimento a categoria é se esse seu aplicante vai sofrer problemas, se você não for aprovado, você tem que retornar ao seu país de origem, ou talvez ele tenha que se juntar a você lá, e lá não vai ter a mesma condição que tem aqui de trabalho, de um seguro de saúde, as mesmas condições de comunicação, porque muitas vezes o seu cônjuge não fala a língua e vai ser uma dificuldade como ele irá trabalhar, como se irá desenvolver a sua sobrevivência se tiver que retornar ao seu país de origem. Ou seja, quem que podem aplicar é quem tem uma aplicação direta de um cidadão ou de um portador de green card. Okay. And then we'll go to the second question. Ok. E outra pergunta. Eu teria que ter um recorde criminal limpo para poder aplicar para o waiver? Okay. Do you have to have a clean criminal record to apply for this waiver? Do you have to have a clean criminal record to apply for the waiver? Not necessarily. There are some crimes that make you inadmissible, and there are some crimes that have no effect on your admissibility. So the other caveat for the waiver is that your unlawful presence
or your one illegal entry is the only thing that makes you inadmissible or unable to adjust your status here and get a green card. And the waiver is only available for people who only have that one ground of inadmissibility. So if you have 3 felonies, you've entered the U.S. 5 times, then you would need a waiver for each of those things. You would need a waiver for your criminal convictions. You'll need a waiver for your multiple entries. You'll need a waiver for staying here illegally. And once, and you can't do that with this 601A provisional waiver. It's only to cover this. This is your only ground of inadmissibility. But you don't have to have a clean record. Some crimes don't trigger inadmissibility. For instance, if you have drug convictions, you will need a waiver for those drug convictions. You are ineligible to apply for this waiver because that triggers a ground of inadmissibility. If you have a prostitution conviction, that triggers a ground of inadmissibility. You are not eligible to apply for this waiver. If you have a DUI, that does not trigger a ground of inadmissibility. If you have a driving without a license, that does not trigger a ground of inadmissibility. So it's kind of a difficult question to answer because it depends on what the crimes are. But do you have to have a clean record? No. Para essa pergunta, ela está dizendo que não necessariamente alguns tipos de crimes que são considerados falta grave realmente vai te tirar da possibilidade de ser elegível por essa aplicação. Mas outros tipos de crime, que é considerado aqui faltas menores, como misdemeanor, como a DUI, que é você dirigir sob influência de alguma substância tóxica, isso também não te tira a elegibilidade. Isso depende se isso vai se juntar com a quantidade de entrada que você teve legalmente nos Estados Unidos. Agora, considere que cada tipo de problema criminal é uma waiver diferente. Não é só uma. Cada uma tem um motivo diferente. Você teria que aplicar para o waiver para uso de drogas, se você teve uma convicção nisso diante das cortes dos Estados Unidos, uma waiver diferente para o problema de influência de droga, como a DUI, e considerar também a quantidade de entradas que você teve legalmente nos Estados Unidos. Tenha em mente que isso não te tira a possibilidade de ser eleito, de ser elegível para aplicar para o waiver. Isso já são casos que nós teremos que analisar caso a caso, entradas, problemas um por um, porque cada um tem a sua condição específica para ser eleita. Mas que isto necessariamente vai te barrar de ser eleito? Não. The next thing we are going to do, and we're going to wrap it up, is we are going to go through a scenario, made-up scenario, with Marisol and Saul. So we have, okay, so you'll be Marisol. Ok. Okay. Yes. Nós vamos aqui formalizar um cenário, só para que se possa entender o que poderia ser eleito para se aplicar por essa waiver e ser aprovado e posteriormente você ter o seu green card. Então nós vamos diante de uma situação aqui que nos foi questionada, um cenário. Okay. Meu nome é Marisol, eu sou da Venezuela e eu sou casada com Saul, que veio pelo México. Ele é do México e ele só tem o green card. E nós somos casados por 7 anos. Eu entrei legalmente através do México e estou aqui por esse tempo. Eu tenho uma DUI
eu tenho um encargo por ter dirigido sem licença e eu e Saul não temos filhos. Eu posso ainda aplicar e eu posso conseguir o green card? E eu sou elegível para ter a Provisional Waiver, o pedido de perdão? So, Marisol is from Venezuela. She is married to Saul. Saul is from Mexico, and Saul has a green card for 1 year. Marisol entered illegally. She has 1 DUI, 1 driving without a license. She has no kids with Saul, and she wants to know how can she get a green card, and is she eligible for a provisional waiver? So Marisol is married to someone with a green card, and so the first step would be for Marisol to file an I-130 petition. The I-130 petition will say this is a bona fide marriage. They will have to send evidence that supports the fact that they are really married. After this petition is approved, it will be sent to the National Visa Center. However, Marisol and Saul are going to be on a wait list. And the wait list depends on each country, and it goes according to the National Visa Bulletin. But approximately about 2 years for a visa to become available. So let's say the I-130 has been approved, 2 years have passed, and now there is a visa that is readily available for Marisol and Saul. The next thing we would do is we will have to make sure that Marisol doesn't have any other bars to her admissibility. Marisol doesn't have any additional entries. Marisol doesn't have any prior orders of removal or anything like that. Once we make sure that the only thing that is hindering her from getting her legal permanent residency is her unlawful presence, then we will go to the next step and apply for her waiver. August 29th of 2016, Marisol will be eligible to apply for a waiver based on her marriage to Saul, who has a green card. Prior to, she would not be eligible because Saul, remember, he would have to be a U.S. citizen. We will determine what extreme hardships will be on Saul if Marisol had to go back to Venezuela. We will determine if there are any other qualifying relatives that will create an extreme hardship. We will explore, well, okay, so what if Saul had to move to Venezuela? Does he have family there? Are we going to be ripping him away from all his family? Is he going to be able to adapt to the culture in Venezuela? We will explore what his life would be like in Venezuela and determine if there is an extreme hardship. Once the 601A waiver is submitted and it's approved, then we will send Marisol back to Venezuela to have her interview at the consulate, receive her visa, come back legally, and in 2 to 4 weeks, Marisol will have her green card and her legal permanent residency based on her marriage to Saul, a green card holder, and her approved waiver. Let's rewind a little bit. We forgot Marisol has a DUI and also has a driving without a license. That is not a problem. A DUI is not on our list of criminal convictions that makes her inadmissible, nor is a driving without a license. We would disclose all that and provide all the documents
to USCIS, or the NVC rather, the National Visa Center, but it would not prevent Marisol from becoming a legal permanent resident. Ok, essa situação, como começa toda essa situação, essa elegibilidade para Marisol? Começa que Saul, o marido, que tem um green card por um ano, ele emite para ela a petição do I-130, que é a petição que vai dar elegibilidade para ela, para depois aplicar para o waiver, que é através do casamento, provando que é por esta situação, em que por essa aplicação é que ela vai ser eleita para poder aplicar para o waiver através do casamento, através de uma documentação que prova que é um casamento em boa fé, e é por isso que ele está aplicando para ela. Essa aplicação, porque ele ainda é só portador do green card, e porque ela entrou ilegalmente, ela será transferida através do Departamento de Imigração dos Estados Unidos para o Centro Nacional de Visa, que deverá ser aprovado através do país de origem dela, que é Venezuela, ou de qualquer uma outra pessoa, que pode ser o Brasil, o México, porque ela precisa de um visto para entrar legalmente aqui. Então, ele será transferido para o Nacional Visa, até que haja um visto disponível para ela, e ela se retornará, essa petição se tornará aprovada. Então, aí começa o processo do waiver, que é montar todo esse processo, demonstrando o porquê do tamanho do sofrimento que causaria se por acaso ela não pudesse retornar, se Saul poderia se adaptar à Venezuela, que é o seu país de origem, o problema de adaptação, de como eu viveria, e também procurar um outro familiar que poderia ter um extremo sofrimento se ela também não retornasse. Hoje isso é uma das mudanças, que antigamente poderia ser somente o aplicante, mas se tiver um familiar que também vai ter algum dano com essa volta, que não poderia acontecer, também a gente pode colocar como motivos para reforçar essa waiver. Agora, ela voltou um pouco no problema criminal, que ela tinha uma DUI, que ela teve um problema de dirigir sem licença, sem a permissão de dirigir. Isso poderia barrar ela de ser eleita para ter esse pedido de waiver? Não. Antes de se emitir, de entrar com o pedido, já juntamente com quando se manda a aplicação, através do casamento, são feita toda a documentação, provando que ela cumpriu o que foi determinado, certo? E a partir daí nós vamos determinar as punições, se ela foi cumprida, se ela obedeceu, não é um crime de falta considerado grave. Isso não vai impedir que ela possa ser aprovada pelo pedido de waiver. Okay, so does it wrap us up? Sim. Por hoje nós estamos esclarecendo o que basicamente foi determinado, mas lembre-se que cada caso precisa de ser analisado de perto, a gente precisa confrontar todas as informações, a quantidade de entradas que teve, se foi uma que é considerado múltiplas entradas ilegalmente no país. Tudo é um caso que precisa ser analisado um por um. E a Chanel é uma advogada de imigração com uma larga experiência, principalmente nesse contexto de waiver, de procedimento de deportação, e com certeza, embasada em toda essa experiência dela, ela poderá ajudar a determinar se você é eleito para esse tipo de aplicação agora. Estaremos divulgando mais outros vídeos, outras informações nas revistas locais da comunidade brasileira, e estamos disponíveis para qualquer consulta no telefone que está na revista, e em 2 revistas aqui, a CIA Brasil e a Viver Magazine, e estaremos abertos para consultas e informações necessárias pertinentes a essa nova regra. Obrigada. Thank you. We hope you enjoyed our video. Stay tuned. We're going to try to give you some more information and post a video often so that everyone is kind of in the loop, especially when the actual instructions for the new rule comes out on August 29th. So definitely look forward
to that. And if you have any questions, feel free to Facebook us, email, call us, set up an appointment for a consultation so that we can go through all your cases and see how we can help you. Thank you. Thank you.